ameniamsha, nimeshuka chini, nimemfungulia mlango, amevaa kikoi yake, anatoka, anaenda, analala mahali amelala, alafu anakuja asubuhi akiwa mchafu. Anakuja akiwa mchafu. Yani audacity ya mwanaume kuja, at least hata angeoga huko, akuje akiwa msafi. Unaelewa madharau, what I'm talking about, madharau. That was madharau to the highest. So I remember even there were days where Jimal ilifika mahali akaacha hata kununua, providing basics kwa nyumba, chakula nini. There was even a day I remember nilikuwa, he had promised atanipatia pesa ya shopping, and jamani si nitamwaga sana unga. So Jimal amenipromise pesa chakula. I'm waiting for, kila siku unampigia Jimal, oh, I'll send money, hatumi. So on this particular day I'm asking for money, and I'm like, hey Jimal, I'm on my P's, I cannot you know. And then he's like, nikamuuliza sasa na pesa yangu ya shopping iko wapi? Kaniuliza, mwanamke ako na periods anataka pesa ya shopping afanyie nini? Speaking of mental abuse, mwanamke ako na periods anataka pesa ya shopping afanyie nini? It's like mimi nimeolewa lakini I'm still ni kama nauza. It was an exchange. You don't give me sex, you don't get money for food. Got to that point. Anyway, Jimal said, mimi sikupata mimba. I already posted a lot of evidence ya kuonesha that I was pregnant, and Jimal used to even force me niende nikafanywe IVF. Yeah, aliniambia enda ukafanywe IVF, kwa nini uzaagi? Kwa nini utaki kupata mtoto? Nini? And you see kila kitu ilikuwa God's time, I got pregnant at that time, but I felt like Jimal wanted me to just get pregnant ndio anifungia nikate kama miguu hivi, because my kids were big at that time. And then Jimal is here forcing me nipate mimba ndio anifungia kwa nyumba. Anyway, I got pregnant, and I remember this time there was a wedding in my house, and Jimal alinipiga in front of my kids and the family, and no one came through for me. Walikuwa hapo wakisema Jimal mpige, yani walikuwa wanagasiana vibaya sana. Sorry, someone is calling me. Anyway, so Jimal akanipiga. I remember even that day I got a miscarriage. Jimal left kama kawaida vile anakujanga, akanipata na bleed, and he actually left me there bleeding kama kawaida. Akafunga, akavaa kikoi yake, akaenda kwa amba kulala. I mean, hana kazi na mwanamke ana bleed aizi mpatia vitu, you understand? Hey, so and another incident, Jimal, there was this day, time ya COVID bado, I was going to get a vaccine. I was with the mom and the brother. So me, I have CCTV on my phone. Alafu my guards kept telling me, "Ai, angalia tu kamera." So nilikuwa naangalia kamera kwa simu, then I noticed, "Ai, mbona kuna gari, an extra car in my, yani kwa inja pale kwa parking." Then I asked the mom, "Mother," because I used to call her Mother. "Mother, ini gari ya so and so?" Akanambia hapana. So I was asking kama gari ni ya sister Jimal, because they drive the same car, yeye na Catherine. Mother akasema hapana, hii gari ya Astar, ini gari ya Catherine. So sigari kwa camera iko na, I can see the number plate, I can see everything from the CCTV on my phone.
Nikamwambia madhe mbona Jamal ameleta Catherine kwangu na haumuulizi. I was really angry. I was expecting mamake kwa sababu already I'm with her na ameona Jamal ameleta Catherine kwangu. Mind you hata tujafika nyumbani na nishaona Jamal ameleta Catherine kwangu. So I'm furious. I'm trying to talk to Mama Jamal. I'm like, you know, as a mom, I would expect you question kijana wako, muulize like nini unafanya. Hakuulizwa kitu Jamal. Went home. Vile nilifika nyumbani, I found the room, my bedroom, in a mess. Bed sheets ziko chini, amewasha AC. Na ujua alikuwa ameleta Catherine kwa bedroom yangu, so whatever happened, wenye ndo anajua. So I asked Jamal, hey Jamal, why did you bring Catherine to my house? Na yeye mwenyewe, Catherine actually ni second wife yake, na Catherine ana mtoto na yeye anaitwa Jimal. Nikamuuliza, mbona umeleta Catherine kwa nyumba yangu? Jamal said, ati Catherine amekuja kwangu, alikuja kuchukua kitu. Niko like, how can someone come to my house in my absence? You understand? So, long story short, alisema ati he used to take care of me and sijui ananifanyia shopping, ananifanya nini. Mind you, I used to accumulate bill ya stima up to hata 70k. I have receipts I can show you. I used to have stima 70,000, sina chakula. Even my friends used to come through for me, wanatumania pesa kidogo ya kukula and all that. At that time, sikuwa na biashara yangu. I was just a stay-at-home mom. Jamal is a kind of person, anapenda sana watu wakuwe dependent on him. So anywhere mahali he feels like unaweza saidika, anatakanga ukuwe fully dependent on him. Ni kama ameukata miguu in short. So at that time, mimi sina kitu, I'm just at home, taking care of my kids. Sina pesa chakula, sina nini, I'm struggling. And I remember the first time I opened my business is the day nile siku Jamal ambao aliendaga kunatoga hapa Kempinski. Yeah, I left and I went to Dar es Salaam and I got my things and slowly nikaanza biashara yangu, you see. So mambo ni mingi. I'm just trying to remember the incidences. And I think Jamal to some point walikosana na Amber. After Amber had moved out, Jamal moved in with her, and even when he moved in with her, he never used to sort out our bills. Ameenda, and by that time nilikuwa na biashara yangu, so you see I was managing, nilikuwa sawa kidogo. And Jamal came back, wamekosana na Amber, and I remember that day I was traveling to Dubai and Jamal alikuja nyumbani. Amekuja na boot imejaa manguo. Zingine zimewekwa kwa ile bag ya wa Nigeria. So me I was traveling and then akani drop airport that day. That same day he came. Kakuja kapata niko like me I have to still go to my safari regardless of Jamal being there ama hakuwa. So I went to Dubai and I remember that time it was my birthday. And when I was still in Dubai, I left my kids at home and Jamal was there. But nilikuwa nafikiri he was at home. But imagine all this time hata nikiwa away, he never used to stay at home even kuangalia hata watoto. And when I was in Dubai that time on my birthday, I was sick and I got COVID after my birthday. So I could not come home.
even with all that ile amerudi anajaribu kuniomba msamaha, I don't even think he even cared about my well-being, kwa sababu when I was even sick hakushughulika hata siku moja kujua naendelea aje ama nini. He was never even at home. And I even have a conversation of me complaining that, hey, me, I'm away in Dubai and I'm sick, you're not even looking after the kids, like what's going on? So I come back home, nimepona, and then I went to Da with my friend Debbie. So to travel to Da, and then but I remember that time when Jamal came, he came home very broke, very, very broke. And I don't know what happened to his biashara, and I think he had issues and his biashara was not, haikuwa inaran vizuri. And then Jamal sent me a text, kaniambia, hey, nimepata do, my investors wameka pesa, sasa that is the time huduma is coming up. I hope I'm not too, as in story yangu iwachanganyi. So I'm in Da, Jamal investors wamemwekea pesa ya kufungua huduma credits, and then Jamal sends me that ako kwa bank ametumaniwa pesa and all that, and then he's like, hey, finally we will sort out our issues. And I remember that time, at a time before ni travel kwenda Da, Jamal gari yake was ilikuwa imechukuliwa na auctioneers kwa sababu amechukua gari na loan, right? So hana gari, we used to commit na taxi nini, tuko kwa taxi tunaelekea town maybe, ananiambia, oh, sijali Amira, mambo itakuwa poa, yani I have changed for real, yani he made me, alinifanya nimwamini amebadilika. Ananiambia, oh, I've changed, sitairudi saizi, let me stay with my family, I'm never going back to the kind of person I used to be. I believed him. Unaona sasa mtu, kwa sababu isingekuwa mnyama nikose kumsamehea, nikamsamehea that time. But mimi bado I went to Da. So the story nimekupatia yeye kuja kuomba msamaha is between now coming from Dubai and me going to Dar es Salaam. So I'm in Da. Next thing, Jamal amepata pesa from investors. Next thing, wameenda Ethiopia na Amba. I came back home, Jamal alikuwa Ethiopia, they did a road trip or something. Na hiyo time walienda na jeep. If you guys remember vizuri, add 1+1, hata kwa na gari yake range. So also at that time Jamal alikuwa ameuza pia gari yangu, and I remember this time kuna siku Jamal aliniletea gari. So gari yangu ya kwanza, I used to drive a small car, akauza, and then he got me another car. So when he got me that car, nakumbuka siku moja tumetoka kwa nyumba na watoto, tulikuwa tunaenda, it was on a weekend hivi, tunaenda swimming. Can you imagine, nilishukishwa kwa hiyo gari na watu hata siwajui ni nani. Actually nilisimamishwa na polisi, and then tukaambiwa, hey, gari inadaiwa, they need their car. I just talked to these guys, wakanipeleka mahali nilikuwa napeleka, wakanidrop, wakachukua gari yao. And all this time, imagine Jamal with my first car, sinamwambia aliuzanga gari yangu. Also there was this time, I remember I was going with the kids to Whistling Moran. Can you imagine the way this man ana roho mbaya? Nimetoka na gari usiku, ilikuwa jioni actually, na watoto tumeenda Whistling Moran kuangalia tu vile iko, and then maybe we'll come another day. Can you imagine this guy alinizimia gari kwa barabara, akanizimia gari, and it's usiku ndo tunarudi from Whistling Moran. If you guys have been to Whistling Moran, you know how that place is, yani before you even join the main road. This man, I don't even think he cares about anyone except himself. So amenizimia gari, mimi nahangaika, niko like, sasa mimi si fundi wa gari, mimi sielewi mambo magari sana. So nimehangaika na gari, na shangaa ni nini gari bone imezimika. Kumbe Jamal all this time amenizimia gari, ndio ujue ule mwanaume ni mnyama. Ananizimia gari na niko na watoto in the middle of nowhere huko Whistling Moran kwa njia, na hajali kuhusu watoto wake, ama hata hajali kitu chochote atakufanyikia. And this is the same man tukikaa ya main, anazaenda anunulie watoto, anyway, you know the kid I'm talking about. Anaenda anamnunulia baiskeli, anaenda anamfanyia birthday watoto wake, hata baiskeli. Wanaenda kuambia na watu wengine kwa estate, mtoto fulani amenunua na babako baiskeli, and your kids are not even, they don't even have a bicycle.
Ata birthday ya Shamir, imagine, because I know they share the birthday. This guy will do a party for this other kid ya birthday, but mtoto wake ata kumnulia ata keki ya 100, he never bothered. Also tukikaa na Jamal nakumbuka, yani Jamal is a kind of person mpaka anaweza kuambia like, you know, he used to give me money ya pesa chakula on a daily. Imagine this guy would kama for example leo asubuhi nimeamka sijampikia breakfast vile anataka, ataenda town alafu aseme nistumanie pesa chakula hiyo siku. Kisa nini? Ati nimeshindwa kumpikia breakfast vile anataka. Alafu he's here out here saying the way he used to kunieka vizuri nini, naishi maisha Jamal amenihangaisha. Nimekaa kwa hiyo nyumba na uchungu, nalilia sister zake, nalilia familia yake. Hakuna mtu alikuwa anakuja kuongea na Jamal amwambie, and Jamal never listens to counsel, and it's a very bad thing. Unaishi aje mtu hawezi sikiza advice ya watu wengine? Anyway, ilikuwa 2021. Yeah, 2021. Can't remember the exact dates, but I remember I had gone to Da, and that is the time Jamal wrote the apology. He said alisema, and I saw the video juzi, akasema eti nilichukua simu yake nika post. Mind you, mimi I had traveled to Dar es Salaam on the 6th and I came back on the 17th, and this apology was written on the 16th. Na mkumbuke alisema mimi ndo nimeandika apology na simu yangu. Nimeandika na simu yake. I'm the one who type. Stop lying. You know the truth even in your heart that you are lying. Anyway, that time same time this man is apologizing, anaishi na Wangare. Sisahau hiyo. And mimi, I told him, I cannot accept an apology without change of behavior. If you want to apologize, change your behavior kwanza, ndio your apology kubalike. Anyway, a lot of things have happened, but Jamal is a kind of person who is very absent for his kids. As much as unamwonanga kipost ati ako na watoto, Jamal, I have messages where I'm even asking Jamal, hey Jamal, you don't even bother with your kids, you don't even spend time with your kids. Jamal ananga time ya watoto. Jamal atakuja asalimie watoto, assalamu alaikum nini, aende kwa room, atumie simu yake. Hananga time ya kukaa chini wakalisha hata watoto kama vijana. Jamal hata haizi toka hapa achukue watoto wapeleke swimming. Jamal is someone who watoto wake wanaweza mpigia simu, hata asipokee simu, he will never even pick their calls. These kids will even call 5-6 times. Jamal is someone anaweza promise watoto wake birthday. That ladies, this time I think I was still in Da, and it was Amir's birthday. Jamal comes home and Amir ambia, dad, unajua ni birthday yangu. And then Amir maskini tu kijana Mungu, Jamal akamwambia usijali basi jitarisheni ndawapeleka swimming. This guy alienda kwa room akalala until siku ikaisha, akatoka akaoga jioni, akatoka akaenda, ameacha watoto wamevaa nguo ya swimming the whole day. Birthday ya mtoto wako unakosa hata time ya kuspend na yeye hata 5 minutes, lakini wewe uko tu huku nje kukimbizana tu na watu, but time ya watoto haunanga. Tuendelee. Anyway, kuna hii incidents moja enye alisema eti I brought someone home and that's why he chased me. So let me tell you the story. So mimi had traveled to Arusha to see someone who was sick, a family member. So nikiwa narudi watoto wakanipigia simu, wakaniambia mom, kuna kesi hapa nyumbani. And it was a lot of things happening that day, and Jamal
took out my things. Actually hakunipatia, alitoa mango zangu. Hata hakungoja nikuje nyumbani nichukue vitu zangu, hata niambie Amira, come and pack your stuff. Jimal asked his sisters to pack for me. Ni kama mimi ni umbwa, ni kama mimi ni mnyama. He packed all my clothes. Mind you, natoka Arusha, it's night. I don't know where I'll go. That was my house. That was my home. That is the only place I know. I took a B&B. I slept out that day. So the case is, I remember before I went to Arusha, the mom came to my house and alinikuta nimekaa hapo nje kwa, he says the gazebo, so I was seated outside with the gazebo and I was sitting with someone, and it's a male. Yes, I was sitting with him outside and tulikuwa tunafanya kazi. Alikuwa ameniletea some papers we were doing. At that time, if you guys saw, kuna magari nilikuwa na post sana, nilikuwa nauza nini, so nilikuwa nimeanza biashara yangu kidogo ya kuuza magari. So he brought me a few documents and I was sitting outside hapo kwa gazebo. It was around 6 something. My kids just came from school, kanipata tumekaa hapo nje, and the mom also came. I think walikuwa wanatembea with the dad, wakanipata hapo. And then sijui mambo ya kuleta alitupata na pombe imetokea wapi. Sasa hiyo watu wangu kwa sitting room wametoka shule, they are doing their homework. Yani you will stand here and lie in public that nilikuwa tena mwanaume kwa nyumba tunakunywa pombe. Lakini nikuulize, mwanamke mgani mjinga anaweza leta mwanaume kwa nyumba na yeke pombe na anajua the mother-in-law is living in the estate, na sijafunga gate na sijafunga mlango wa nyumba, nimeacha milango yote open? Nani ni mjinga hivyo? You're such a liar and you know you're lying. So that is what happened, guys. Mom found me outside this. Nimekaa kwa gazebo and I was doing something with a guy, or hapo kwa gazebo we were taking tea. Mali wameenda kugasiana huko, fitna na wivu na nini, ni shauri yao na Mungu wao. It's not for me. Haya, I don't even think ukimwona hapa hivi kila saa the guy halalagi, anakuwa kwa ofisi, oh insomnia. Jamaa, let me tell you, you can never find peace, kwa sababu unahangaisha watu town, si nyumbani, si wapi, unatoa wapi amani ya kulala, unalalaje? You cannot find peace if you keep destroying peace ya watu wengine. Just so you know, mara umeenda ukasema mimi sijui ni mchawi, mara sijui nini, and I kept quiet. I never said anything. Anyway, the issue of the house, alisema ameninunulia nyumba, sijui amenifanishia nyumba na 7 million nini, and I shared receipts ya madeni. The house, Jimal took the house and he did not finish the payment. So this landlord will call Jimal and ask him kila saa, Jimal, mbona umalizi payment yangu? Jimal hajawahi maliza kulipa deni, anadaiwa deni ya nyumba, and he keeps telling me, imebakisha deni kidogo nimalize. So mimi, I was settled in, like, you know, this nyumba Jimal will just finish it very soon, kwa sababu he keeps promising. But Jimal hakumaliza hiyo kulipa hiyo nyumba. Tulikuwa tu kila saa deni, and he never maliza that deni. So asisimame huku nje ajigonge kifua aseme vile alikuwa amenichunga, amenieka, ameninunulia nyumba, amenifanyia nini. Uongo. Huo ni uongo. Anyway, that's said and done. Last year, after the incident happened, I moved out, and I remember we went to Kadhi. I was fighting for the custody of my kids, and Jimal akaandika barua akasema ati mimi I'm not able to take care of my kids. Mind you, this man has been absent. I even told him in front of the lawyers, tulikuwa nikamwambia, you are very absent, dad, so don't come here and say ati you used to take care of the kids. And all this time I'm the one who was, I've been there, I'm a very present mom for my kids. So we agreed on this shared custody, 1 month. And I remember on this particular day I went to pick, it was my time for custody I went to pick my kids in Yamin.
And nikakuta kwa gate Jamal amemanipulate ma watchmen nisifunguliwe, nisiingie kwa gate. Ni watu wangu wako hapo, so watu wangu walikuwa wameshakuja mpaka kwa gate, like I came to pick my kids, so my kids wako kwa gate. The watchman mwenye amekuwa manipulated na Jamal amekataa kunifungulia gate, so I'm looking at my kids kutoka kwa gate. My kids are on the other side of the gate and I cannot even talk to my kids. My kids are there, wamesimama hapo kwa gate. Jamal amepeana authority kwa gate watu wangu wasitoke, and it was my time ya custody. I have videos. I took videos of my kids. I remember going home that day, I cried. I'm like, hey, this man has tortured me for 2 years. Nabado he's still putting me through hell. Even with the kids. The kids used to go to akai na watoto, msidanganywe na mtu. Watoto wanakaa na grandmother. When you split custody, I stay with my kids for a month, and he stays with the kids for a month. And he's not even staying with the kids physically. He took the kids to the grandmother kwa sababu yeye akona mambo yake mingi na mafamilia zake 100. So wao wanitese na familia yake. I will not even get access to my kids when the kids are there. I cannot even talk to them on phone. Like, how much damage can you make someone go through? Umenipitisha mangapi Jamal? Na nyamazaga na angalia tu. It's enough, you understand? So, I don't know what I've skipped. Maybe I'll do a question and answer here quickly. And I just want to tell something to Jamal. Let me play this video before I finish. Kidogo. And so this is the video. I want you to listen. That I want. Watu wakamwambia hapana, usijaribu kumrudia, alikuwa embarrass online na hizo vitu zote. So things went out of the way. So singeweza kumcontrol from that position. Thank you. So later on, that is all I want to say. Jamal, you cannot control me anymore. You used to control me. You used to manipulate me. I was not even a wife. Me, I was a slave in that house. There's no day you gave me respect. There's no day you even... Hakuna siku uliniheshimu kama bibi yako. There's no day uliniheshimu kama wife yako. You made me feel like... You made me hate myself. I lost myself. But now let me tell you, Jamal, you're not controlling my life or my destiny. You're not God. I'm not going to worship you. I'm going to take care of myself. Mungu ako na plan yangu. Ulisimama ukasema nilikuwa maid nini. My friend, right now I'm not a maid, and I'm not the same person I was 5 years. You're not going to stop me from speaking right now, because that is what you used to do. Ulikuwa umeniekanga uoga enye unakuja unanithreat, unafanya nini mpaka nashindwa kuongea mbele ya watu kusema vitu zinanisumbua. But right now, Jamal, I'm telling you, you're not going to control me anymore. And people should know the kind of person you are. You are a very bad person, even at work. I have audios, and I will post screenshots and receipts after this on my Instagram for more. And anyway, let me open the comments. Yeah, let me look for the audio, or I'll just post it. And also, Jamal, I hope you can see this. Niandike talaka zangu 3. You wrote for me only 1 talaka. Nataka zikiwa? Because I'm done with you.
Ashata nisimalizie zaidi hapo. Anyway, let me open the comments, guys. You can ask me a question. Guys, if you have anything to ask, you can just ask away because I'm almost leaving. Imagine mwanaume anakupigia simu anakwambia the way he's been having sex with other people. Are you mad? Hey guys. Hamna kitu ya kuuliza niende, si ndio? I hope everything is clear, guys. I've told you of how manipulative this man is. He likes treating people like slaves, even the people who have worked with him in Huduma Credits. They can come and tell you the kind of person he is. Anyway, mengi atajitokeza tena. Let's wait. Anyway, don't come and say, oh, Amira, I wish you well, and you've been here spoiling my name, and make me look like a bad person, and unasema eti I wish you well. Please do not wish me well, because nimesema tena, you're not God and you have not written my destiny. So kasikia vibaya huko. Rubbish. Anyways, guys, Mimi, I have a meeting to attend. I hope I have cleared the air, and I will never address this issue again. This is my first time and my last time to talk about this issue. Kwaherini.